Ladies and gents, please stand up for the national anthems. Welcome everyone to this wonderful venue. We have the umpires walking out with the new ball in their hand. Out come the openers, cheered by a good crowd in. Pace bowler into the attack. The bowler has the new ball. We're all set to go for the first ball of the innings. Oh, that's a beautiful delivery. The bowler really unlucky to not get an edge on that one. That was a moral victory for the bowler. Oh, that's hit him. Got into an awkward position there. Dead ball signaled by the umpire. That's a six. The power is extraordinary. That was a stunning shot. Oh, that's nasty. Right into the body. I tell you what, the slow ball won't be a bad option on this pitch. Oh, that's very close. The umpire thinks otherwise. India batting and he decides not to take the review. Not out. Directed. Absolutely bang on the stumps. Superb delivery, can't do much with that. I cannot hear your voice. Your voice கேக்குதா? இப்போ ஓகேவாடா? your voice கேக்குதா? ये மொத 3 பால் டாட் ரவுண்ட்ல delivery must be playing in the batsman's head. இந்தியா ஜெயிக்குமா தோக்குமா? Good pick up shot this. Has that gone for a six? Yes it has. நாலு பால் டாட். போறப்போ மொத ஒரு மெயின்டைன் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கு. Looks in good touch.
விண்டோ கடிப்போம். Oh, that's good. Good. Not good if you're a batsman. Yesterday what happened, bro? Hey, Pujra. Cracking delivery, almost unplayable. Yesterday power கட்றா. ஸோ அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணி பார்த்தா வரல. ஸோ அப்படி கட் பண்ணிட்ட முடியாது. Batsman losing his concentration there. Oh, that must be out. DSR போட்ற. But the umpire says not out. DSR போட்றானா? போட சொல்றாங்க. And he decides not to take the review. ஒரு 6 ட்ரை பண்ணுவான். Wow, he's picked the bones of that one. எல்பிடோ இல்லையா? இல்லடா, எல்பிடோவே இல்லடா. அவுட் இல்லடா டேய். அது எங்க பேக் அடிக்குது அப்புறம் அவுட் ஆகுதுறான். I tell you what, that shot looks even better in the replay. Lovely timing. That's fiery from the bowler. மூஞ்சடிக்கு அடி வாங்குறான்டா. ஏய் மேட்ச் எல்விடியோ இருக்குடா. அது பேக் சைடு அடிச்சது, அது அவுட் இல்ல அது. என்ன ஆச்சு ப்ரோ? நாளைக்கு போகலாம்டா. அது எனக்கு கண்டினியூட்டி தெரிலடா. எனக்கு அது கண்டினியூட்டி தெரிஞ்சா கூட சரிங்களா? எனக்கு கண்டினியூட்டி தெரில. நீங்கள் சொல்லி விடானா அதுவும் சொல்லி தர மாட்டேங்கிறீங்க. எனக்கு கண்டினியூட்டி தெரில அதில். இது 2 ஓவர் 19 தான் எடுத்துருக்கேன். இப்பே போன தோத்துருவோமே. Oh, he's lost that one. That's huge. Score it one. 6. Okay. Simon 8 run அடிச்சிருக்காப்ல. He looks in good touch. There is a little bit on the surface for the bowlers. It's also good for batting. Bang! That's powerfully struck by the batsman for a maximum. 6. He looks in good touch. Four runs, plays into the gap fabulously. Another one. 4. Plenty happening out there. Fielding captain needs to calm his Who bowlers is down your before favorite the cricket umpire player, bro? interferes. Sachin ரா. அதுக்கப்புறம் டோனி வந்தாரு. Lovely timing, ball hitting the sweet spot. இப்ப கரண்ட்ல இருக்கிறது ஹிட் பண்ணு. Magnificent striking from the batsman. கொஞ்சம் அவுட்ரா. I think so out. What a throw, flat and fast. அவுட் இல்லையா?
it's handsome. It's certainly Another a 6. huge six. Jadeja and Natarajan. Okay, bowler super. Gorgeous shot. Found the middle of the bat there. Nice shot. Batsman யார் பிடிக்கும் உனக்கு? நடராஜன் பவுலர் தான்டா. பேட்ஸ்மேன் யார் பிடிக்கும்? Bowlers can actually get extra bounce by bowling cutters on this pitch. Very well struck. Nobody's going to catch that unless in the crowd. Jadeja out பண்றான். Has hit that exactly where he wanted to. Hitting the right legs. Tell you what, that previous delivery must be playing in the batsman's head. எங்கடா அடிக்குறான்? Beats the edge and the batsman has played all around that one. உத்திக்கு அடிக்குறான்டா. ஸ்பெல்லிங் தப்பா இருக்கு பாத்துக்கோங்க ப்ரோ. அது ஒண்ணு சொல்றா. That was a moral victory for the bowler. Wow, that is extraordinary. That's a magnificent hit for a six. Dazzling batting by this duo. The captain needs to come up with a plan to break this partnership. That was a stunning shot. One more shot. Oh, that's picked up. One more shot. Adhe ball pora. The crowd for a six. Adhe ball pora. That was a brilliant shot. Perfectly executed. Sota kaatu Vijay. Side lady bomb. Wonderful sound of the bat, and that's a six. 6. Simons 10 அடிச்சுனா அச்சஸ் 11 ரன் அடிச்சிருக்காப்ல. ஓகே நைஸ் கேம். 22க்கு 0 2 ஓவர் முடிஞ்சிருக்கு. I am sick bro. என்னடா ஆச்சு? ஹாஸ்பிடல் போனியா? வாரி Bang! That's powerfully struck by the batsman for a maximum. சாலியன் ஃபீவர் நல்லதுடா ஒன்றும் பிரச்சனைடா. சரி ஹாஸ்பிட்டல் போ சரியாயிரும்.
ப்ரோ Gorgeous எஸ்டர்டே shot. Found ஃபோன் the middle of the bat பண்ணியிருக்கீங்களே there. ஒய் நான் லைவ் முடிச்சுட்டு கால் பண்ணுறேன்டா. இது கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்துச்சு. நான் லைவ் முடிச்சுட்டு நான் சொல்கிறேன் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் என்ன விஷயம். ஓகேவா? Very well struck. Nobody's going to catch that. ஸோ லைவ் ரெண்டோட லைக் பண்ணிட்டு வரேன். ஃபாஸ்ட்டாக லைக் பண்ணிட்டு வரேன். பெத்தூனை காட்டுப்பிச்சு போய் படுத்தூங்கடா. Just hit that exactly where he உடம்பு wanted to. பேசுவாங்க. ஓகே பாய்டா. That is glorious. இவட எல்லாமே தான் Perfect timing. ப்ரூ வாக்கிங் எப்படி இருந்துச்சு ஏன் பேசல? ஏய் நான் வாக்கிங் இதில் பேசிட்டு தானே இருந்தேன். நாங்களா பேசாமல் இருந்தேன். அவன் காட்டுப்பிச்சிகள் நாங்களும் நல்லா தான் வந்துச்சு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2 hours பக்கம் விளையாண்டோம். எனக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன சொல்கிறது, எனக்கு அது புரியல. அதுக்கப்புறம் எங்கே என்ன பண்ணுறது என்ன எதுன்னு தெரியல. அதில் அவன் காட்டுப்பிச்சிகள் நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு. 2 hours மேலே நல்லா போச்சு. சடனாக எனக்கு புரியல அதில் என்ன பண்ண என்னதுன்னு தெரியல. நல்லா செம்மையாக இருந்துச்சுடா. குட். Such a wonderful crowd in to watch their எபிசோட் 2 நாளைக்கு போடுவேன். நாளைக்கு எபிசோட் 2 வரும். up in the air. அவுட்ரா மொதல் விக்கெட்ரா. Possible too. நல்லா இருந்துச்சு. பட் எனக்கு அதான் Conceded more அது runs. எப்படி ப்ளே பண்ணதான்னு பாதிக்கமாக தெரியல. Poor running between the wickets. Really poor. Beautiful shot by the batsman. That's 4 more. எபிசோடு நான் ஹேக் வெர்ஷன் டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்களா? இல்லைடா அதுவே நான் முடிக்கடாண்ணா. அதுவே நான் க்ளோஸ் பண்ணி முடிக்கடாண்ணா. டுடோரியல் பார்க்கணும்டா. நான் மொதல் இன்னும் முடிக்கல ஃபுல்லாகவே. நான் 2 hours தான் ப்ளே பண்ணியிருக்கேன். அதான் என்னது அதுவே எனக்கு கொஞ்சம் போகணும்னு நினைக்கிறேன் நிறையாவே. Looks in good batting form. அதுமாதிரி நிறைய கேம்ஸ் வேணும்டா. எனக்கு கொஞ்சம் ரெக்கமெண்ட் பண்ண நல்லா இருக்கும். That's gone high. போச்சுடா விக்கெட்ரா. மொதல் விக்கெட்ரா. Excellent dive. மொதல் விக்கெட். Superb reflexes. That could well be the catch கேம் of the சவுண்ட் match. கம்மி பண்ணுங்க என்னமாடா. ஓகேவா இப்போ Field கேக்குதா? side is ecstatic after that breakthrough. ஓகே இப்போ கேக்குதா? Batsman takes the long walk back to the pavilion. சைமன்சன் 44 அவுட் ஆயிட்டான்டா. ஆச்சா இன்னொரு 6 ரன் அடிச்சுனா ஒரு 50யாவது போட்டிருப்பான்டா. நான் ஸ்லோ பாலு அப்பே சுதாரிச்சேன். ஓகே இல்லைடா அதில் 2வது பார்ட் ஐ மீன்ஸ் அது நான் இன்னும் முடிக்கல அதுவே. ஏன்னா அது எனக்கு பாதி மேலே எனக்கு தெரியாதனால நான் பாதிலே கட் பண்ணிட்டேன். பட் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நல்லா போயிட்டு தான் இருந்துச்சு. நல்லா என்ஜாய் பண்ணேன். நல்லா ஃபீல் குட். கிராஃபிக்ஸ் சூப்பராக இருந்துச்சு. To ensure that the batsman stays on strike. ரொம்ப சென்டிமெண்ட்டாக போதானா. Oh, that's a good connection with the batsman. That's what you call a long distance deposit. ஸோ லைக் பண்ணுறத லைக் பண்ணு மக்களே. ஃபாஸ்ட்டாக லைக் அண்ட் சர்வ் பண்ண ப்ளே ஸ்டோர். Lovely timing, ball hitting the sweet spot. ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எல்லாரும். டவுட்டாக பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க எல்லாரும். But it seems like the bowler prefers to bowl from this end. Beautiful place when he knows exactly where the fielders are. ஸோ நான் கிரிக்கெட் பேஸ் பண்ணி வரல இன்றைக்கி என்ன. ஸோ இதுவும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருவோமே என்ன. Gorgeous shot, found the middle of the bat. கிரிக்கெட் ஒரு கை பார்த்துருவோமே. குரு அந்த கேம் எபிசோட 5 எண்டிங் மனசு ரொம்ப பெயின் ஆகிடுச்சு. ஸோ அப்போ நான் அதை 1 விட்டுட்டு இப்போ 2வது ஏற்றணுங்கிறியா? அப்போ
அப்படிதான் போகணுங்கிறியா? This must be hurting the captain. He needs his bowler to be more disciplined with his lines. Well, that's close. ஏய் The bowler டேய் thinks டேய் it's அவுட்ரா, over. அவுட் குத்துறாதடா. That's confirmed ஏய் by அவுட் the கொடுத்துட்டான் umpires. அவன். இல்லை நான் டிசிஷன் எடுத்து ஆகணும். நான் செக் பண்ணிடணும். இவன் அவுட் ஆகிட்டா முடிஞ்சிச்சு. இல்லை நான் செக் Goes பண்ணிடுறேன். upstairs. Batsman in a spot of bother there. ஏன்னா அவுட் ஆகிறது வாய்ப்பே இல்லை. எப்படி அவுட் ஆவான் அதுக்குள்ள? Checking for a no ball. ஓகே நோ பால் இல்லை. Fair delivery. No problem. ஏய் பேடில் அடிக்கலடா, மேலே தான் அடிச்சிச்சு. Reaching outside. அவுட் சைடு தான் இருக்கு இவர். Back in line. ம் இல்லைடா, அவன் பரவ ஸ்டெம்பில் அடிக்கவே இல்லைடா. இது அவுட்டே இல்லைடா அது. The umpire ஏன் அவன் raises அவுட்டு தரான்டா. இது அவுட்டே இல்லைடா அது. அதான்டா அதான் பண்ணேன். எனக்கு அதான் சொன்னல, அது எனக்கு கேம்ஸ் எப்படின்னு தான் தெரியல, அது வரணும் இல்லை. side is ecstatic after that break. இது அவுட்டே இல்லை, அவுட் ஊத்துட்டான்டா. டேய் ஏமாத்துறான்டா. Frustrated as he takes a long walk back to the pavilion. நல்லா ப்ளே பண்ணிட்டேன்டா. 97க்கு 2 விக்கெட்ரா. லெஃப்ட் தானே சும்மா இருக்கும். ஸ்கேம் பண்ணிட்டாங்க இதுலேயும் மேலடா. டே இதுலேயும் மேலே பாட்டிஸ். போங்கடா. It's very important as a bowler to make the batsman play. Good shot for a single. லைவ் முடிச்சு அந்த வாக்கிங் டெத் கேம் பற்றி பேசலாம். ஓகேடா, தாராளம் பேசலாம். Turned away for a single. நீ சிங்கிளா போயிட்டு அடிச்சு முடிச்சு விட்டுவாடே. 100 ரன் கஷ்டமாடா. இன்னும் 1 அடிக்கிற மனூருக்கு. Edge but lands in a no man's land. He deserved a wicket there. டைவ்ல அடிக்கடா. பார்க்க நிறைய வீடியோஸ் இருந்துச்சு, நான் பட் ரெஸ்பான்ஸ் எதுவும் எடுக்கல. ஸோ அதை அவளை பார்த்துட்டு விளாண்டா நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் நிறைய உள்ளே இறங்கிட்டேன். நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. ஒரு 6 ஓவருக்கு 100 ரன் அடிச்சிட்டோம். Taking the pace of the ball is a good way to go. But that brings us to the end of the power play. Fielding 6 ஓவருக்கு 100 can now அடிச்சிட்டோம். have more fielders ஓகேவா? outside the inner circle. இன்னைக்கு பொழக்கிறோம். Beauty from the bowler zips past the edge. ஸோ லைவ் பண்ணுறோட லைக் பண்ணுறோம் ஃபர்ஸ்ட்டாக. Batsman losing his concentration there. Well bowled past the edge of the bat. That was a moral victory for the bowler. Good shot for a single. I tell you what, he uses the crease well to play the spinners. Turned away for a single. It's a full house here, and what an atmosphere we've had for this match. Very good running between the wickets. லைவ் அடிப்போம் அவங்களா யாரு? Shot. That's an excellent cricket shot. Good fielding, saving crucial runs for his team.
லூஃபி ஸ்பின் போடுறானா? Oh, that's found the edge of the bat. Good delivery. Oh, he's thrown it wide. Superb delivery. Can't do much with that. Batsman losing his concentration there. ஆடாங்க. Beautiful delivery. The bowler really unlucky to not get an edge on that one. The batsman should watch the ball closely and get in line at the ball. Wow, he's picked the bones of that one. 6 தானே. ஓகே, சூப்பர், நைஸ். Good pickup shot this. Has that gone for a 6? Yes, it has. That was a stunning shot. But it seems like the bowler prefers to bowl from this end. Well, that's a massive 6. Made a cracking sound on the bat. I tell you what, that shot looks even better in the replay. Lovely timing. Good shot for a single. Not acceptable. This is just not right. Basic misfeel like this can really cost them a lot. You need to try and make them work really hard for each run. This kind of a fielding effort is really not going to help them. Tell you what, that previous delivery must be playing in the batsman's head. Good shot by the batsman. Can they steal a second here? Looks like he enjoys space on the ball. Looks more confident when there's space on the ball. Turned away for a single. Nailed it. Absolutely. Perfect throw. I tell you what, he uses the crease well to play the spinners. That's the beauty the batsman had to play at that one. That was a moral victory for the bowler. Very good running between the wickets. Confident appeal. Decision goes to the third umpire.
And yes, he gets his man. Fielding side is ecstatic after that breakthrough. Oh, well bowled, a ripper. Up in the air. Good shot for a single. That was a poor throw. Needs to be a lot more accurate. In the air. Turned away for a single. That's fiery from the bowler. In the air. This time should be taken. And it's taken. The fielding side is ecstatic after that breakthrough. Batsman takes the long walk back to the pavilion. The close-in fielder should be on the toes to ensure that the batsman stays on strike. Beats the edge and the batsman's played all around that one. I'll tell you what, that previous delivery must be playing in the batsman's head. Slim pickings at the moment. The batsmen need to up the gear a bit. That's in the air. Good shot for a single. He really had to reach for the ball to collect it. Tremendous hit this. That's a crowd catcher. That's a six. He looked
looks in good touch. Very well struck. Nobody's going to catch that unless in the crowd. 200 എടുത്ത് വെച്ച്. Fantastic batting, that great execution. I tell you what, a slow ball won't be a bad option on this pitch. That looks handsome. It certainly is a huge six. Wow, that is extraordinary. That's a magnificent hit for a six. ഇഡ്ഡലി പകാൻ നോക്കിയാ? ഇഡ്ഡലി പകാൻ നോക്കിയാ? ഇഡ്ഡലി പകാൻ നോക്കിയാ? Bang! That's powerfully struck by the batsman for maximum. These two gentlemen have played really well and have been finding the gaps at will. Important partnership this. चीन पे चीरा पका तो मैं 8 इडली खाऊंगा. क्या चटनी पका दिया? Very important to keep wickets in hand because in the death overs they'll have that security. Shot, that's an excellent cricket shot. He gets 4 for it. YouTube player. Such a wonderful crowd in to watch their favorite players. Glorious, absolutely glorious. This must be hurting the captain. He needs his bowler to be more disciplined with his lines. Up in the air. Good shot for a single. The captain has been very smart with his bowling changes. Oh, that's found the edge of the bat. Good delivery. Oh, that's a very confident shout. Fielding side is ecstatic after that breakthrough. கொஞ்ச நேரம் வாயை மூட்டு இருக்க மாட்டேங்கிறாரு. நெகி 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 நெகின்ட்டு. The batsman must be kicking himself after that run out.
handsome. It certainly is a huge six. I tell you what, that shot looks even better in the replay. Lovely timing. In the air. Got him. That's a stunner. Out for a duck. வாரி Fielding side is ecstatic after that breakthrough. 3 ஓவர் சமாச்சாரம் மொத்தம் முடிய மாட்டேங்குது. புரியல ஒரு சார். குரு நீங்கள் சைடில் நான் அதை பார்த்துக்கிட்டேன். இருக்கிறது 3 ஓவர் சக்கரவர்த்தி பும்பா இருக்கும். அதான் பண்ணலாம் பார்ப்போம். Impressed by the இன்னும் field 3 sense by ஓவர் the இருக்கு. captain is making the batsman play false 3 shots. ஓவருக்கு 3 விக்கெட் வந்துருக்க மாட்டுக்கு. இப்போ Good shot for a single. ஒவ்வொரு இடத்துல எடுக்க That மாட்டேங்குது. was a really wide throw. குரு பிபி ரேஸ் ப்ளே பண்ணுங்க, சூப்பராக இருக்கும். லிங்க் அனுப்பிடுறா, லிங்க் அனுப்பிடு. நாளைக்கு வாக்கிங் எடுத்து போட்டுட்டு நான் மாற்றி நாலு தச்சு அது போடுறேன். ஓகேவா? Turned away for a single. மல்டிபிள் கேம் வந்து கொஞ்சம் சஜஷன் பண்ணுறோம். Good shot but cannot get it past the fielder. Very good running between the wickets. That's an excellent throw. நாளைக்கு வாக்கிங் டேத்து பார்ட் 2 போட்டு நாலு தச்சு விளாட்றோம் அது. ஓகேவா? Squeeze a single there. Good running. முடிச்சு கால் பண்ணுறேன்டா. Bowlers can actually get extra bounce by bowling cutters on this pitch. ஓடாதரா, Really need to stop leaking those extra runs. எதுக்கு தேவலாம் ஓடுற? யாரும் அதிகமாகிடுச்சுடா உனக்கு. இவன் பாட்டு இவன் வருஷத்துக்கு ஓடுறான்டா. காரஸ் இருக்குமே எப்படி இருக்கும்? வேர்ல்டு ஃபேவரட் கேம் போச்சு. காரஸ் ரேஸ் கேமா மீன்ஸ் எப்படி அது? ஸோ ட்ரை பண்ணுறேன். It's a full house here and what an atmosphere we've had for this match. That's hit hard. That's hit for 6. That's a great shot. ஐ திங்க் ஸோ ஒரு 280 டார்கெட் வைப்பேன் நினைக்கிறேன். ஹரி பிரகாஷ் சொல்லினையா, வாங்க ஹரி, வாங்க ஹரி. Now that's a good 50. It will be appreciated by the crowd. திலக் வருமா 50 போட்டார். ரேஸ் கேம் தான். ஓகே.
He's growing in stature as well in this innings. Oh, that's nasty. Right to the body. அது செம்மடி வாங்கலாம். That's a six. The power is extraordinary. நீங்க ஃபைனல் ப்ளே பண்றீங்களா ப்ரோ? ஆமா, நான் தான் ஃபைனல் ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கேன். டைம் பாஸ் ஆகல. தளபதி குருபதி ஆட்ரிக்ஸ்ரா. அப்புறமா 250 ரன் அடிச்சிட்டோம். 250 ரன்ஸ். லைவ் போயிட்டு இருக்கு. கிரிக்கெட்ல தான் பார்க்கலாம். போடு. அவுட்ரா. சே, 2 மிஸ் ஆயிடுச்சுடா. 6 போட்டு தடுத்துட்டான்டா. சூப்பர் சேவ் போகிறான். சேவ் பண்ணிட்டான். 6 சேவ் பண்ணிட்டான். Good effort by the fielder. சரி, இப்போ நேற்று லைவுக்கு வராமோ இல்லை. நேற்று நானும் லைவ் அதிகமாக போகலடா. ஒரு ½ அன் ஹவரில் கட் பண்ணிட்டேன் லைவ். திலக் வர்மா அவுட் ஆயிட்டு. திலக் வர்மா செத்துட்டான்டா. திலக் வர்மாவை போட்டுட்டாங்க. ஸோ மக்களே, ஸோ ஆல்மோஸ்ட் கொஞ்சம் நெருக்கிட்டு வந்துட்டோம். பட் முடியல. ஓல்டு ஸ்கூல் ஆனல்டு அதான் ப்ரோ. ஓகே, குரு பிளேயிங் ஃப்ரீ ஃபயர் வித் உமன் கேரக்டர். ஒரு குரு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். யாரும் 56 லாஸ்ட் ஓவர்றா. ஒரு 24 ரன் எப்படி அடிக்கண்டா. இப்போ யார் உசோடக்கா? வருமா இருக்கா? திலக் வர்மா சுற்றி போயிட்டானா? ஓகே, சக்கரவர்த்தி அவன் லெஃப்டாக ரைட்டாக வச்சுக்கோம். ஸோ இன்னொரு 14 ரன் அடித்தா இப்போ 280 க்ளோஸ் பண்ணலாம். ஸோ நல்ல டார்கெட்டு தான். திலக் வர்மா இருக்காப்புல. ஸ்லோ பால்டா. ஸ்லோ பால் விட சுற்றுறோம்டா. ஏய் போல்டர். இன்னொரு 5 பால் கிடையாது. 5 பால் எப்படியோ சமாளிச்சாரு. திலக் வர்மா 68 ரன் அவுட் ஆயிட்டாரு. 20 பால் 68 ரன். 7 நைஸ் கேம் பிளே. பத்து விக்கெட்டும் கொடுத்துருவோம் நாட்டுக்கு. போ. நான் 5 பாலுக்கு 24 ரன் அடிக்கணும்னு பார்த்தேன். முடிய மாட்டாங்குது. ஏன் அடிக்க முடியலடாவன்? இப்போதான் அடிக்கண்டா. ஓடா, இதுவும் அவுட்ரா. இந்தியா ஆன் ஃபயர். 121க்கு ஒரு விக்கெட். ஆமாம், 9 ஓவர் முடிஞ்சிருக்கு. 9 ஓவருக்கு 121க்கு சர்மா 50 போட்டாப்ல. 50 போட்டு அவுட் ஆகிட்டாப்ல. சர்மா 50 போடல. சைமன்ஸும் இப்போ 50 போட போகிறாப்ல. சைமனும் 50 போட போகிறாப்ல. இப்போ நானும் இங்கே மேட்ச் பார்த்து தானே இருக்கேன். சைமன் 48க்கு இருக்காப்புல. பார்ப்போம். இந்த மேட்ச் இந்த ஓவரில் 50 போட்டுருவாப்புல. இந்த லைவ் ரெண்டாவது லைக் பண்ணிட்டு வரும். ப்ளீஸ் ஃபாஸ்ட்டாக லைக் சென்சர் கொண்டு அவுட்ரா போவாங்கடாங்க.
ஸோ ஒரு வழியாக மேட்ச் முடிவுக்கு வந்தது. ஸோ 257 தான் அடிச்சிருக்கோம். ஓகேவா, டார்கெட் 258. ஸோ நாட் பேட், இட்ஸ் நாட் பேட். ஓகேவா, பார்த்துக்கலாம். நல்லா கும்பலாக போட விடுவோம். 1 ஹவரில் மேட்சே முடிஞ்சு போச்சு. Side looks warmed up and ready to go. ஐயோ, அங்கே 10 ஓவர் தான் முடிஞ்சிருக்கு. இங்கே அதுக்குள்ள மேட்ச் டீமே அவுட் ஆகிட்டு. லைக் பண்ணுறோம், லைக் பண்ணுறோங்களே, ஃபாஸ்ட்டாக லைக் பண்ணுறோம். இப்போ குமரா போட விடுவோம். ஆல்மோஸ்ட் இசான் போ. சைமன் 50 போடுவாரா வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு 10வது ஒரு முடிவு போகுது வேற. There must be some nerves as the batsman is set to face his first ball. Good shot for a single. That was a poor throw. Needs to be a lot more accurate. சொக்கா தானே போனவனு வேற With a solid straight bat. அடிக்கவே மாட்டாங்களா? Feel the ball should be around that good length area more. ஸ்டொக்கா வச்சு விருப்பத்தோடா. 10 ஓவர் 127. நைஸ் கேம் பிளேடா Turned away இந்தியா. for a single. ஹரி இல்லடா, ஹரி போயிட்டான்டா. Up in the air. ஓடு, கேட்ச்டா, புடிச்சடா. Running between the wickets. அட போடா. He really had to reach with the ball to collect it. It's a full house here, and what an atmosphere we've had for this match. Good placement by the batsman. He should be looking for some runs here. ப்ரோ நீங்கள் கூட பரவாயில்ல, ஒரு மேட்ச் தான் பார்க்குறீங்க. நாங்கள் 2 மேட்ச் டபுள் பெருசு. ஆமாண்டா, சைமன்ஸ் 49 அடிச்சான்டா. 49 அடிச்சான்டா. 50 போட்டுருவானா? அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரிஞ்சு இசான் அதுக்கு முன்னாடி 50 போட்டுருவான்னு நினைக்கிறேன். சைமன் முன்னாடி இசான் போட்டுருவான். ஏய், நான் ஸ்பின்னருக்கு அடித்தேன். இப்போ 2 மேட்ச் பார்க்கல, ப்ரெஷராக தான் இருக்கும். இங்கேயும் பார்க்குறேன், அங்கேயும் பார்க்கல, இப்போ தான் இருக்கும். தேவையில்லாம் ஸ்பின்னர் இப்போ எடுத்தாம. Surface for the bowlers is also good for batting. ஸ்பின் இப்போ தேவையா? Well, that is glorious. 6 அடிச்சானா? Absolutely glorious. Perfect timing. Good fielding, saving crucial runs for his டைம் team. 49 வருஷம்டா. இன்னும் ஒரு வருஷம் 1 அது பெருசாக இன்ஜுரி ஆகிடுச்சான்டா. அப்பா வந்துட்டாங்களா? இதே ரேஞ்சு போனால் ஒரு 250 அடிப்பாங்கடா இந்தியா. ப்ரோ நெக்ஸ்ட்டு சும்மா ஷேடோ ஃபைட் 2 ட்ரை பண்ணுங்க பார்ப்போம். போலாம்டா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதுனாக்கு Excellent running between the wickets. Good shot for a single. நல்லா இருந்தால் லைவ் போடுங்க. Connected well. but மேபி still நான் வேணா to இப்போ ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஓட்டோம். நான் வேணா சும்மா இது டவுன்லோட் பண்ணி ப்ளே பண்ணி பார்க்குறேன். ஓகேவா? மேபி நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஒரு நாள் ஃபுல்லாக லைவ் போட்டுருவாங்க. ஓகேவா? Bustled. A magnificent shot for 4.
சைமன்சன் 50 போட்டான்டா. Gorgeous shot. Found the middle of that there. He's not going to miss out on those. ஸோ லைவ் வந்தோட லைக் பண்ணிட்டு வரும் மக்களே. இது இப்பெல்லாம் போனால் என்னைக்கு நான் லைவை முடிக்கிறதானே இரு, இது முடிச்சு விடுவோம். ஒரு 5 ஹவர் ஸ்கிப் பண்ணுவோம். எத்தனை ரெண்டு வாட்டி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஓகே, ஒரு 6 ஓவர் முடிஞ்சிச்சு. 38 ரன் அடிச்சிருக்காங்க அவங்க. ஓகேவா? And the batting power play comes to an end. That's a beautiful shot. கேட்ச்ரா, நீ ஒருத்தனமே கிடாங்க. அதான் போங்கடா. Lovely time. இந்தியாக்கா நியூசிலாந்து ரெண்டுமே தான்டா. டே இதான் ரெண்டுமே லெஜண்ட் டீம்டா. நான் நியூசிலாந்து விட்டு தரவே முடியாதுடா. Bit of this action. ரெண்டுமே தான். Not a great ball, and that has been hammered. Terrific shot. சீரியஸா நான் இந்தியா ஜெயிக்கிறதா இல்லையா, நியூசிலாந்து ஜெயித்தா நல்லது தான் தானே, சந்தோஷப்படுவானா. Magnificent striking from the batsman. ஸோ லைவ் பண்ணால லைக் பண்ணி ப்ரோக்களே ஃபாஸ்ட்டாக. Nobody's chasing that. That's going to be ஓடு போலக்கிறான்டா நியூசிலாந்து. ஓடு 50 ரன் அடிச்சான நியூசிலாந்து காணும். I know he's a fierce இந்த இந்தியா 150 அடிச்சிட்டு இந்தியா. shy away from a challenge, but that is just crossing the line, I think. That ball just over the boundary. Good aggressive intent shown by the batsman. Good shot for a single. இந்த பக்கம் பார்த்தா சைமன்சன், இந்த பக்கம் பார்த்தா ஃபிலிப்ஸ். அதே தான்டா, அதேதான். Easy enough for the batsman to play for a single or a two. நான் நியூசிலாந்து ஃபேன்ரா. அதான் அவன் வில்லியம்ஸ் இருந்த பிள்ளைந்து நியூசிலாந்து ஃபேன். நான்லாம் மெக்கலாம் வில்லியம்ஸ்ல இருந்தப்ப அப்பலேருந்தே நான் இது நியூசிலாந்து ஃபேன் தான். லைவ் பண்ணாங்க லைக் பண்ண வந்து காசு. Poor running between the wickets, really poor. That's gone high. கேட்ச் பூரா என்னடா கேட்ச் விட முடியும் பண்ணிட்டீங்க. Nice அப்புறம்டா throw straight to the top of the stumps. Good shot. Nicely. பரவாயில்ல. சைமன்ஸ் 60 அடிச்சான்டா. பொழக்கிறான்டா சைமன்ஸனு.
இந்தியா 257க்கு 7, நியூசிலாந்து 86 தான். Turned away for a யார் single. பவுலர் ப்ரோ? யாரா? யாதவ்டா. யாதவ் பவுல் பண்ணிருக்கா. கடதல்மா. But it seems like the bowler prefers to bowl from this end. யாதவ் பவுல் பண்ணிட்டு இருக்கான். Played into the gap, should be able to run two here. சரி, இங்க அடிச்சது 2 ரன் வரானடா. என்னடா போங்கடா. Poor running between the wickets. ஒரு Really 6 poor. கொடுப்போம். அடிச்சுக்கா 6. Very good running between the wickets. டீ பிரேக். ட்ரிங்க்ஸ் கொடுக்காங்க. It'll be interesting to see what pace he'll bowl at. I tell you what, he uses the crease well to play the spinners. Good shot for a single. They need more boundaries now to make up for their slow start. Turned away for a single. That's a quick throw right on top of the stumps. I tell you what, the slow ball won't be a bad option on this pitch. ஸ்லோ பால் வேஸ்ட்டுங்க. Very good running between the wickets. Up in the air. அவுட்டா? Has a சூப்பர். tight நைஸ் ball நைஸ் at நைஸ் all, நைஸ் and the நைஸ். fielder will grab it. ப்ரோ உங்க பர்த்டே 12 Fielding தானே? side is ecstatic after ஆமா, that யாரா break. சொன்னா? Looks frustrated as he takes a long walk back to the pavilion. ஏடா பாண்டு, ஏடா 13க்கு 120 அடிச்சானா? That was fantastic piece of bowling. Tight lines, solid in defense. பழைய The ball ஆமா. should be around that good length area more. பர்த்டே வீடியோ. Squeeze a single there, good running. Pace bowler now into the attack. ஏய், எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியா ஒரு 250 அடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன்டா. Good shot for a single. Bowling, that's Ball. top class bowling. And there comes the famous salute. Wonderful to watch. சவுத் ஆஃப்ரிக்கா எப்பதான்டா பாவம் இல்லாம இருக்கு. எல்லா வாட்டியும் பாவம்டா. அவனும் எவ்வளோதான் கஷ்டப்படுறான பாவம்டா அவனும்.
close-in fielders should be on their toes to ensure that the batsman stays on strike. Turned away for a single. அவன் எல்லா சீசனும் நல்லா தான் விளாட்றானா, நல்லா கடைசி வரைக்கும் சூப்பராக தான் விளாட்றானா. ஆனால் என்னதான் தெரில, யார் கண்டுபிடிச்சது தெரில, எல்லா மேட்சும் தோற்றுறானா. நல்ல பிளேயர்ஸ் வச்சுருக்காங்க, நல்லா தான் ப்ளே பண்ணுறானோ, இருந்து ஏன்னா தெரில. Well played, covering the line of the ball. Feel the bowler should be around that good length area more. Very good running between the wickets. Very well played, just working on the field where the gaps are. Squeeze a single there, good running. That's an excellent throw. கேம் பேர் என்ன சொன்ன? ஸோ லைவ் பண்ணுறோட லைக் பண்ணிட்டு மக்களே, ஃபாஸ்ட்டாக லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறோங்க. பேக் டு பேக் 6. ஆமாம், 185க்கு ஒரு விக்கெட்டு. சைமன் 82 வருஷம்டா இந்த அடி போட்டானா செம்மையாக இருக்கும். 100 மட்டும் சூப்பராக இருக்கும். ஓகே, நம்மளுக்கு இது லாஸ்ட் ஒரு 6 பாலுக்கு 130 ரன் அடிக்கிறேன். டார்கெட் பத்தல, எப்படி வச்சிருக்கேன். Good shot for a single. பதினஞ்சு ஓவருக்குள்ளே 200 ரன் அடிச்சிடுவோம்டா. அடுத்த ஓவரில் 200 அடிச்சிடுவோம் நான் தெரிஞ்சு. பாரு, நான் வச்சிருக்க டார்கெட் அவன் வச்சு டார்கெட் ஒரே டார்கெட் ஆகும் பாரு. நான் 257 வச்சிருக்கேன் டார்கெட்டு, அதே டார்கெட் இந்தியாவும் வைக்கும் பாரு. அடிங்கடா. லாஸ்ட் ஓவர் எவ்வளோ அடிச்சுங்கடா ப்ரோ. ஐயோ, யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது தெரியாதுடா. Well, the captain has been very smart with his bowling changes. முடிஞ்சிடா, நிமிஷம் தோத்துருச்சு. ஏன்டா நிமிஷம் தோத்துச்சு. இதை அடிச்சு போட்டு விட்டு கொண்டிருக்காங்க. ஏன்னா 250 அடிக்க முடியாதுல்ல. கடைசி ஒரு 6 பால் 130 ரன் எப்படி போகலாம். அவன் ட்ரிங்க்ஸ் பிரேக் விட்டாங்க அவங்க. Decided to bowl that from round the wicket. Well placed into the gap, possible too. ஓடிட்டு சைமஸ் இந்த ஓவரில் 12 ரன் அடிக்க போகிறான். 100 போட போகிறான். லாஸ்ட் பால். Turned away for a single. They put a good all-round performance today. Bowled well to defend their நான் சோளத்தோட பக்கமா the victory. கொஞ்சம் மெல்சா சொல்லுமாண்ணா.
ஓகே வேற வச்சு ஓவர். ஏய் ஏதோ கேம் சொன்னேன், என்ன கேம் சொன்ன? ஷேடோ ஃபைட் 2 சொன்ன? போயிட்டானா அவன்? ஷேடோ ஃபைட் 2 இதுவா சொல்லலாம்? சொல்கிறா பிளாங்காக இருக்குடா. ஆமாண்டா, அதான் ஷேடோ பிட் எடுத்து சொன்னதா, அதை ஏற்றிட்டு இருக்கேன்டா.